Sudhirji, are you joining? It is 2:30, no, sir? No, 1:30. 1:30 to 2:30 is the time. You said half an hour late, right? Yeah. Yeah, yeah. But sir, I said 2:30. That's why I thought 2:30. Anyway, I'll take it another 5-10 minutes. I'll take. No problem. आइए आराम से. Hi, Alexi. How are you? Yeah. Great, great. So, Sudhir is joining in 10 minutes or so. He was under wrong impression of call being at 2:30 instead of 1:30. So, sorry for that, but we will start. We can continue our discussion. And also, just to let you know that today is you know, uh, new year, beginning of the new year in India. So, from our Hindu calendar perspective, today is the first day of the year. So people are celebrating, and that's the reason people are in holiday mood, and Sudhir is little late. Okay, so uh, what we can do is while Sudhir will be joining, I'll just flash that Excel sheet which has been sent, and probably we can discuss that because that's more to do with me. So if that is okay, I'll just flash that sheet. Is that okay, Maxim and Nick? Yes, it's okay for me. Okay, that's good. Okay, so that is there. Then just a minute. Then the report which we were seeing yesterday. That also I'm just okay. Okay, can I share that Excel sheet? Can you see the Excel sheet on the screen? Not No, yet. Yes? Not yet. No. Not yet. okay, but we can't. Just a minute. Then entire screen. Sharing. Share entire screen. Entire screen. No. Now Yes, okay. Excel sheet is visible. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Great. So I have gone through this Maxim, and a few observation. I think it has been done systematically. So first of all, uh, congratulations for doing it very properly, systematically. And as far as my observation is concerned, what we will do is these steps in any case, as you rightly pointed out, can be changed, and I can do sensitivity analysis. So I'll keep it for me, and I'll do it in consultation with someone who works with me on the valuation and all. So that is where we will do. In terms of Vita Anselm payment, you said 3.5 0.345 million, right? 345,000. Uh, this you are saying is for doing the detailed study and coming out with the projects, right? And hand holding as well for implementation, or it's only study? In fact, it's not the report point still in. Can't hear you properly.
Do you hear me now? Yes. Максим, сумма в 345 включает в себя имплементацию или нет? Какие 45, Никит? 345 он спрашивает, вот то, что платит VITA ANSELM, включает ли это в себя имплементацию? Что он называет имплементацией? Ну, имеется в виду, я так понимаю, внедрение. Ну, какое внедрение? Туда входит разработка нами мероприятий. Соответственно, это оплата консалтинговых услуг всей нашей команды. Материалы, проектирование, шеф-монтаж, пустунат туда не входит. Окей, я понял. This payment is for our team to develop the projects, but it doesn't include the actual implementation cost. Okay. So for one unit, we are indicating 345,000. Is the way you charge in Russia to the refinery for a single unit? Are you charging like this? Do you think it is reasonable, or it is in higher side, or how do you see this? We usually depends on the scope of work. We usually target 10 to 15% of the projected savings. Okay, 10 to 15% of projected saving. No, but everything is fixed, or something is on the result. No, it depends. Like I said, it depends on the unit, depends on the scope. Yeah, so it's variable. No, why I'm saying is, what we will do is, I'll also have a between us, we'll have to keep it a little flexible. The reason I tell you is, we need to get an entry. So for the first unit, uh, we will, of course, we will charge after giving this report, and if they want us to work further, we'll charge. But for first unit, maybe we'll try to keep it reasonable if the request comes, and we can share in terms of the benefit which will be received by the unit. So Okay, I think we'll keep. let me check with Максим. Максим, спрашивают, как получилась сумма в 345, соотносится ли это с тем, что мы обычно с ценами в России, или как мы, ну, то есть откуда мы посчитали именно такую сумму? Как я написал в письме. Максим, Да. а ты помнишь, мы хотели спросить у него, какая цена считается нормальной для их рынка и для этой установки, для единственной? Да, я понимаю. Для одной установки какая-то очень высокая и невариативная цена. Окей, мы вариативность предложим. Смотри, я написал в письме, как я посчитал эту цену. Я посчитал, что $150 тысяч, соответственно, команде Русский проект, нам в Россию. Это та цена, которую мы сейчас получаем за свои работы. Все остальное, 200 тысяч сверху, это команде Гапаля, соответственно, туда же входят налоги, всякие там подарки для, соответственно, для местных менеджеров и так далее. То есть, два подхода. Первый подход, что мы обычно конкретно зарабатываем 150 тысяч, соответственно, да, и такие наши расходы действительно для разработки этого проекта в России, да, как там не будет дороже, но бог с ним. Соответственно, все, что сверху, может накручивать сколько угодно, да, там я заложил 200 тысяч, соответственно, больше, чем мы получаем. Подожди, у меня тогда предложение. Алло, в отношении того, что сверху, у нас же там есть распределение между ВИТА и Русэнергопроектом прибыли. Я все понимаю, я бы предложил из двух слов ему сказать, какие у него косты, а остальное уже, соответственно, делить, соответственно. Ну да, можно так сказать. Как второе, да, у них там
зашкаливающая, соответственно, эффективность. Мы 500 000 можем принести там в теории в первые полгода без затрат. Поэтому экономика нашу цену вполне съедает. Но ты прав, надо спросить, что вот наши косты, да, текущие, они примерно 150 000. Соответственно, мы должны получить, да, там туда входят наши российские налоги там и так далее, как бы все. Да, соответственно, там, надо посчитать пиво, которые идут. Вот, его налоги, и вот у нас там получится сумма. Я с потолка взял 200 000. Что это? Что Смотрите, хватит на все, он может я свою ему сумму сказал, уменьшить. да, я считаю вообще целесообразно нам примерно отталкиваться от, во-первых, значения, примерно ориентироваться на 10-15% от сбережений, но я считаю, что надо Никит, узнать у подожди. него, Да, узнаю у него, какой у узнать, них подход. узнать у него, да, какие косты на их стороне, то есть чтобы понимать, сколько у нас будет, соответственно, маржинальность, то есть сколько мы зарабатываем, условно говоря. Два вопроса. Спроси его, как у них обычно в Индии подходит к решению этого вопроса. Сколько у них-то должно стоить по его ощущениям или пускай он спросит. Второе, спроси, какие у них косты, там, какие налоги у них там и так далее. И Yeah, сколько он well, хочет заработать там. я понял, да. Gopal, so we would need to perhaps do a little bit of market investigation before we give them a quote, because from our side, 150,000 is just the cost from our side, is just to cover our work. So that is to say, without any profitability, it costs 150,000 from our side, and then everything extra is the profit. Now we would need to understand what the cost would be from your side as well, so that we can account for that. And also another thing, it would be helpful to know perhaps from Mr. Sudhir, if we could ask what's the typical price that is typically charged by consulting companies in India, so that we have a reference as well, so that we don't overcharge as well. So that would be useful to know. Understood. So we'll keep it pending. Let's just, when we discuss, this is just an example, and we will work in consultation with a refinery to make it possible. But same time, we should Мне be, надо где-то I think парковаться. the only expectation generally in India is, you know, don't charge everything on the fixed basis. Do charge small amount on fixed and take a, share in the profit. So that is how generally people prefer. But I think I'm not concluding anything. We'll keep it pending and we'll decide. So when we are seeing this exercise, it's okay to consider this amount. Now let's Yeah, come to I think the further. before yeah before we disclose the price, like you said, we need to investigate a bit, and so that now we told you 150,000 is just to cover our work. We would also need to understand how much would be for your team as well, so that we can account for that. But I think we need to ask to investigate what would be a reasonable price from that end. Right now, we uh, accounted for 200,000 above our cost, so that would be the profit. But of course, we can refine that based on the feedback that you get and also the cost from your side. No, that's that we will work it out. I understand. Only thing is, we'll have to see market and we'll see that everybody is happy, including the people who are involved. We'll have to keep that in mind so that we get all support and everything. I hope you understand that. But I'm, as I said, I'm not closing. We'll see how it happens and we'll decide. So we move forward. But 150 which you are saying include your travel cost also. If you have to you may have to come down to India. Is that what you are projecting? 150 это включает расходы на переезд, если нам придется ехать в Индию, или только это работа по разработке Включает, специальных мероприятий?
включает на переезд, да. Ну, как на переезд. Там мы планируем, что это у нас примерно 2 командировки в Индию потребуется. Первое на обследование, второе на защиту, ну, какая-то там резервная. Да, включает. Okay. Yes, this includes travel costs as well. We accounted for 2 trips potentially, but if obviously if we need more, then the cost might be higher. But that's just the estimate at this stage. Okay, no issue, no issue. I think we'll work it out, and I'm very clear. We are not here to recover the cost only. You will make profit, so we will keep that in mind and work. Only thing is how much fixed, how much variable. We'll work it out based on the Indian market, so that we look reasonable and we get more volume. I think that's the whole subject. So understood. Let's move forward. Then you are saying annual saving. This is based on the finance. That 17% saving, and CO2. You are valuing that 50,000 metric ton of reduction, and you have taken a very modest cost of 0.0001, right? And annual saving by reducing CO2 emission is $3. $3 what per metric ton? So here it's effectively it's set to zero. The real, I mean, I can tell you in the US, for example, carbon abatement cost is about at least $100 per ton. So that's what I told. That's what we were discussing yesterday. We would need to figure out what the carbon cost is in India, and then we can just put that in So instead of zero point so zero zero 0.001. understood. Understood. So that will get filled in here. So shall I put this also as a red, so that when I know the figure, I need to key in that figure, and this will Yes, change the Excel, right? So I have made it red. So this is one. What is this three? Annual saving by reducing CO2 emission. Three is what? that's just times the 30,000 tons. Okay, 31,521 multiplied by this is the annual Yes. saving. So okay, so you have done a very conservative, very conservative figure. No problem. So this will change accordingly. This Understood. here effectively is zero. Yeah. Yeah. I think you have taken it zero, almost zero. But thanks for recognizing that there is a cost of 0.0001%, $1. Okay. So okay, then cost of equipment and slum finance. Now this is based on what? The D15. You see this Yes. D15? I put it in yellow. This one, 1168. What is the base of this? This is coming from your system, or or this This is is based something on, which we were discussing yesterday. The Russian yes. cost multiplied by five. This is based on the cost that was in Russia, and then based on the amount of heat exchange surface we estimate. Let me check with Maxim. Максим, цена оборудования это уже умноженное на 5 по российским меркам или это только исходя из российских? Да, это цена, умноженная на 5. Ну, на Yes, самом деле, this is the смотри, ты price можешь просто times сказать 5. ему, Никит, что, как мы обсуждали, рассчитанная поверхность, да, принятая по $5000 за метр квадратный. Ром, он запутается. Я не стал писать, потому что это сложно. Почему по Короче, поверхности мы сейчас как бы... просто скажи, что типа это реальная там цена, которая Окей, для Индии точно окей. будет соответствовать. Да, которой точно хватит, да, Gokal, запасом. this is an estimate, like we discussed yesterday. We took the estimated price that as much it would cost in Russia times 5. For example, in Russia, certain square meter of heat exchange surface cost $1,000. Here we set it to 5,000. So it's a very conservative estimate. So it's times 5. Understood. So we will not exceed this. Same time, what happens is, if we project a capex in a higher side, it may frighten the refinery. So if our actual cost, assuming that it is going to be 500,000, and we are projecting 1.1 million, you know
then we could decide that, oh, we don't keep it so much margin, we can do it like 750,000 or something like that. uh, you understand, so that it gives a balance. But based on your experience, if this much margin is required, because when you do actual study, if there can be so much variation, then I think better to keep it this way. So I'm just trying to say that we need to have a balance. We can't be under projecting, and we can't be projecting a higher side also in a large way. Yeah. Where would be the 750 you said once again? No, what I'm saying is, if you have done 1168, right? Okay, this one, 11 Yes. lakh 68,000, right? What I'm saying is, if you're, and this is the, assuming that this is the 5 times, okay, of your projected cost, okay, it means your actual cost is around 2,33,612 in the capex. Just an example, okay. Then instead of making it 5 times, I would say, let us make it just to make a balance, just to make it 2.5 times. So then it is like a 584,000. But while I'm saying this, but I'm also cautious, and I'm really wanting to know that if your system projection or your initial projection in Russia is 233, what has been the end figure after you done the detailed study? And if my figure, whether it is 584 or 1168, would depend on that. So if your experience says no, we should keep it 1168, then we keep it. Okay. Yeah, from our experience, I think we should keep. Let me check. Максим, он говорит здесь, что просто чтобы их не напугать, действительно, ну, чтобы не был слишком большие затраты, а, нам надо решить, действительно ли 5 это не слишком много, и ну, здесь он умножил на 2,5. Ну, в общем, я ему говорю, что исходя из нашего опыта лучше оставить 5 раз. Правильно? Ну, подожди, нет. Если, чтобы не напугать, это как бы, знаешь, там, у нас нормально считается как бы один. Мы завысили капексы в 5 раз. Скажи ему, что логика завышения капексов с нашей стороны состояла еще в том, чтобы ИРР стало немножко поменьше. Потому что, как он говорил, что ИРР, когда 188%, это вызывает колоссальное недоверие. А теперь у нас ИРР похоже на правду. Это первое. Ну, то есть, как бы логика в том, чтобы снизить просто как ИРР. Второе, скажи, что... Максим, неправдоподобно в 5 раз. Да, они не знают, и мы не знаем. Как, в смысле неправдоподобный? Вы хотите, как, чтобы мы это сам, как сказали, рубль было 3, но это будет некрасиво. Мы лучше, скажем, 5 будет 3 рубля, и все будут довольны, понимаешь, как бы останутся деньги на это сам, останутся деньги на этот, на платежи потом. Мы не знаем, что там в этой Индии будет, там какие-то еще новые платежи, какой-то еще... А может он нам скажет, какой ИРР нужен, мы под него подгоним, может там капексы на 3 надо будет или на 3,5 умножить. Ну, какой ему нужен ИРР? Может ему нужен 90%? Он сказал вчера, что у них, если я правильно помню, Никит, поправь меня, как, мне кажется, что он сказал вчера, что у них как бы ИРР типа 20%, это уже очень большой, вот, поэтому, соответственно, Нет, это коллеги, нормально. Я считаю, надо подгонять не под ИРР, который им нужен. ИРР это то, что мы получим в итоге. А надо то, что он вчера говорил, это максимально подогнать под именно их косты. То есть здесь мы должны, если мы хотим что-то уточнять... Никит, мы не можем подогнать Понятно. под их косты. У нас есть у нас есть некая сумма. Мы ее взяли, как он сказал, очень-очень-очень консервативно, как он про СО2 говорил. Да, мы тут тоже взяли очень-очень-очень консервативно. Как бы. Скажи ему, что при таком подходе Смотри, дай говорю. При таком подходе у нас есть два плюса. Первый плюс, то, что у нас как ИРР показывает нормальную, как бы, ну, как у нас, ну, там, 3 плюса, как бы 2 скажем, там, 3 для нас. Первый, как ИРР при такой стоимости костов, да, он у нас, как бы, ну, там, приемлемый, очень высокий, но, по крайней мере, не фантастический.
Второе, если в процессе, соответственно, в процессе реализации мы эти косты сэкономим, ну, они себе там в KPI нарисуют, что они сэкономили на проект. Это хорошо. Третье, если мы сейчас напишем, что у нас расходы там типа 200 тысяч, а вы за свою работу хотим 300, то, блядь, нам скажут нихуя, понимаешь, скажут, там, делайте за 50, вот и все. Поэтому говорим, что косты правильные, и вот они там двумя параметрами, они, соответственно, подтверждаются. А мы ИРР учли, нормально. мы учли их норму, их ставку по прибыли и по дисконтированию. Это индийские у нас данные или наши, российские? Он сейчас должен был поправить. Пока я, то, Давайте что это я тоже уточним, потому что уж это вижу в очевидно, мы форме. должны указывать их Ладно, данные. давайте давайте, Никит, не путать. Никит, говорим, что это самое, что предлагаем оставить такую сумму, потому что при такой сумме у нас нормально как ИРР, да, как бы приемлемая, да, и мы лучше потом как бы там как бы сократим сумму, и клиенту это понравится вот на реализацию, чем сумма вырастет, и клиент скажет, что мы ошиблись, соответственно, еще в меньшую сторону. Yes, so we decided to take this very safe, conservative approach and overestimate. It's better to overestimate the cost and then reduce the capex. Then if the result was that we had to increase it, so I think it's better to overestimate initially, and then if we can achieve with lower capex, that would be a bonus to us. That's why we decided to take this approach. And also we would need to obviously adjust for the discount rate and income tax, as we discussed. That will probably change the numbers. But with the current 5 times safety window, that gives us still a reasonable IRR. So that's what we can shoot for, to give us as much safety window as we can. Understood. Okay, we'll take this. But what has been your experience? What has been your experience in the past? Let us up. Am I Yes. audible? Yeah, we can hear you. Yeah, so let us have with this 1.1 million of US dollars, which they are telling, it amounts to about 8.5 to 10 9 crore. crores, right? Almost 10 crore. crores. Take it. Yeah, mostly 10 crores. Now the 10 crores capex which we are keeping, I think it looks to be reasonable. The total No, project it's not cost. 10 crore. Just a minute. This is not 10 Yeah. crore. 10 crore here, only equipment cost, right? Yes, correct. Then, Correct. so it is going 25 crore, almost like Yeah, 25 25 crore. crore. About 25 crores. Yes. 26 means about 24, 25 crores. This Yes. looks to be reasonably correct for this project. About 22 to 24 crores is correct. So we can tell them it is an estimation with an this one of plus or minus 25%. Yeah, 30% we can tell. So the capex No, but what they are. actual could be very different. It may not be 25%. I understand, Mr. Sudhir, what you are saying. So I'm not changing the figure. What I was Yeah. asking is, what has been their experience? So, Nick, if you Yeah. project in Russia, say for Rosneft, $100,000 as a capex, okay, and you multiply it by 5 and you write 500, right? So, what has been your experience there in Russia while working in refinery? Whether 100,000 became 500 or it became 300, 700? What has been your experience there from initial study to the final conclusion in the cost? Максим, у нас то, что мы оценки делаем по российскому оборудованию, они обычно всегда совпадали или они получались больше, там, несколько раз? Окей, в России мы всегда исходим из консервативного подхода, потому что лучше мы заложим немножко сверху, потому что может измениться там цена металла, может измениться курс доллара, может измениться какая-то еще другая ситуация геополитическая. Цены вырастут, там инфляция опять же, да. Поэтому мы всегда закладываем больше, да, как бы изначально, чтобы потом клиент, который реализует мероприятие, чтобы он показал экономию от запланированных, соответственно, средств, а не перерасход. Поэтому, как бы, обычно мы знаем точную цифру, но... Сколько раз больше мы, то есть, закладываем, то есть,
сколько получается в итоге? Блядь, ну бессмысленный разговор, мне кажется, надо говорить, как что ту цену, которую, соответственно, тут та цена, вот, которая у нас есть, мы в нее верим, да, ты ему скажи, что эта цена не окончательная, да, как здесь надо понимать, что это не та цена, которую они сейчас должны у себя там, типа, забюджетировать. Это та цена предварительная, которую мы сейчас оценили. То есть мы говорим, что даже при этой цене, соответственно, проект окупается. Когда мы будем разрабатывать детальный проект уже, да, мы не будем фантазировать, мы запросим конкретные, то есть мы составим простые листы конкретные, мы составим, мы их направим местным производителям теплообменников, получим от них конкретные цифры, и когда мы это сделаем, цена будет полностью соответствовать тому, ну, там, полностью соответствовать фактической. Как сейчас мы, да, давай. Gopal, we also in Russia we always give a similar, very conservative approach, the upper bound of the estimate. In this case, here 5 times is obviously more than we usually do, but it's a very conservative one. We decided to choose because even in this case, the profitability is high enough, actually very high. So that's why we decided to keep it to give us extra safety window. Okay, I agree. So we are not changing. We are keeping it 5 times. But if you were in Russia, you would make it 3 times or 5 times or 2 times. In Russia would be 5 times less, and that would already be a very Oh, a okay, higher bound. okay, understood. Okay, let's move. Let's move. Understood. Understood. Because when I'll be talking to refinery people, I'll have to keep this in mind. So I'm asking, no problem. Uh, then my one these issues are understood: development and reconstruction project, industrial safety, construction and installation, commissioning work. This is all understood. What I was just thinking is, and how do we describe, Mr. Sudhir and Maxim can help. Uh, Basically, this cost of 345,000, can we try to plan and put it in the project cost instead of showing it separately as a payment? It draw the attention of people that this consultant is charging so much. But if we try to put that as a project cost, right, in a particular head, then it is not, I would say, eye catching, and it goes in a normal course in the mind of people. uh, so But they would Dirji, still ask for a quote, right, for our services. I'm sorry. So they might still ask what's the quote for our service. So we still have to give them a Yeah, certain yeah, amount. yeah. No. So I tell you, after giving this initial report, in this case particularly I'm talking about, because in future, if we are going to do initial study and then a detailed study and then implementation, there could be three part that we'll see later on. But today where we are, I think if we say that our study is over, we didn't charge you as per our commitment. Okay, now, based on our study, you have to spend this much amount. Okay, and one of the element is, the cost of studying this whole subject further, and coming out with the final detailing and all those things. So it is a, that cost. So it's like, a consultant cost. When you implement a project, you appoint a consultant who does the designing and everything, and then basically take the detail from him, list of equipment, and then you procure and then you implement. So it is that designing cost. And how do we put it, I'm not very clear, but I depend on Sudhirji. You can also guide, and Maxim being a project person, you can tell me how should we present it. It's a designing cost. Design, one is the design of the EPC that is included in the EPC. Okay. Then as far as the ANSEM, you are talking about the ANSEM consultation, no, sir? Yeah, our consultation Yeah, which we want to take,
instead Yeah, of separately highlighting that amount, yeah. I It want to need make to that as be. a part of project cost. No, no, it need to be separately highlighted so that we can say that it is the process consultation or the some name we have to give. That consultation charges to be different from the project cost, because why that is required separate is we make a study and they may not take it forward for construction. Then we need to be compensated. No. No, no. So, whether we show separately or we show as a part of project cost, they have to pay us if we do service, right? Like, I'm just giving you example. If we start, somewhere we complete our study, right? They appoint a EPC contractor and they do their study. After that, even they drop. It doesn't mean that they will not pay to EPC contractor. They will have to pay, right? Some amount, even if they drop the project. So our fee is also like that, and we are assuming that it will not be dropped. So in a project also, when you have 100 head, 100 different heads, but one by one you keep on incurring and keep on paying. After that, whether project get completed or not is not a botheration of the people who got the first payment. But it has to be shown as a separate item. No. No, it See will be our. separate item. I know. First Yeah. of all, we can show this as a separate item if you want, or if you want to, yeah, separate item. So it will become another item in the, I would say row between 15 to 20. It will become one more item. This, I'm Correct. just debating. I'm Correct. just Correct. debating what will be the right way of project, showing it so that it doesn't catch the attention in a very sharp way. Yeah. It should be in that between 19 to 20. Before that, total capital cost. No, it should be before that. Maxim, any thoughts from your side? So we are discussing basically whether we should show the 345 or not. No, Is that no, right? 345. We No, need. we, we need to show, but whether we show it like in a row number 8 or we show as a row number 15 to 15, 16, 17, anywhere in between. Окей. Максим, Что, они говорят, да. чтобы показывать, чтобы не привлекать внимание, короче говоря, внести как бы цена проекта, внести в общую сводку то, что мы запрашиваем для себя. В какую? В cost of Ну, equipment или чего? Куда нет, внести? как отдельный ряд, я так понимаю, как отдельный ряд, например, project development там или что-нибудь вот такое. Да нет, это мы сделаем. Это не проблема. Там место отображения. Или они хотят ее куда-то размазать по какой-то другой стоимости. Они хотят ее там, к примеру, это сам development of reconstruction project, они хотят туда ее внести или куда-то еще как бы. Я понял, там? да, сейчас спрошу. Они местами хотят там в другую строчку как бы Excel просто поставить или ее с каким-то другим, с другим делить. Gopal, do you mean you just want to move that row into the main table, or do you want to disperse that amount among the different rows that we are showing in the main table? No, what I'm saying is, I'll elaborate it a little more. Our initial study, is over. We are not charging anything. Okay. Now, based on initial study, if they want to go ahead, we tell them this is the project cost. Okay. So when we tell them this is the project cost, there only, like cost of equipment, like development of a reconstruction project, expertise of industrial safety, we put one more item and we put a name to that. That would be like a designing of the project, or I don't know what to write, and then we put show that the same amount? 345. Okay, and we just show 345 there, right? Yes, we show 345, but we put this is a project, part of the project cost. Okay. Да, они говорят просто местами, условно говоря, внести в таблицу и назвать это цена проекта, просто чтобы не привлекать внимание, я так понимаю. Я не совсем понимаю, в чем смысл не привлекать внимание, если мы
потом будем заключать на эту or стоимость контракт. Уже при разработке детальных мероприятий. Мы же не под ключ будем делать. I see a disadvantage. I see a disadvantage of combining with the project. Okay, because this will be seen as a percentage of overall project cost if we add it there. And for any region, if 1168 comes down to say half or differently, then this percentage would look very high. So maybe we'll continue to show it separately. Just a minute. Give me a second. Just a minute. Окей. Да, теперь они говорят, что действительно смысла в этом нет. Видимо, ну, поскольку как процент общего проекта, если капексы снизятся, то тогда это будет смотреться невыгодно. Ну, в общем, я так понимаю, все пока оставляем так же. Ну, сами дошли, да, это на самом деле логично, просто надо, чтобы мы сами об этом подумали. Ну, вот они сейчас сами до этого, похоже, и дошли, да. Угу. Окей, Gopal, shall we move on? Скажи Гапалю, Gopal? Никит, Да-да. скажи ему, что для того, чтобы эта сумма была, ну, как выглядела более там разумной, да, мы предлагаем ее, соответственно, оформить как, соответственно, как плату за подписку, да, соответственно, плату за подписку и развертывание. И тогда это будет нормальная цена, вот, мы им продаем и ПО, и услуги. И тогда у нас эта вся большая как цена у нас там разовьется на несколько маленьких цен, нам будет проще ее обосновывать. Нет, так тогда у нас эта цена будет не за юнит уже, а если развертывание, то там уже за несколько, правильно? Ну, это как мы нарисуем. Ты предложи ему как такой вариант, как бы скажи, что если он считает, как бы, что за консалтинг это, ну, там, вызывает вопросы, то давай попробуем продать часть этой суммы как подписку на программное обеспечение, а остальное уже за консалтинг. Окей, сейчас я спрошу. Gopal, are you here? Yes. You want, because if I give name, then somewhere it will go in G2G and all those things. So at this stage, why do they want? Okay, so then I can give you name. But who will be the buyer? Buyer would be private company in Russia. But if seller is a state company and buyer is a state company, of course we will have some commission here. But how do? Okay, 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 okay. We'll work it out. I'll give you the detail. At least I give you detail. But this is just a troop related item. I'm not giving ammunition. I'll give you later ammunition. Okay. Yeah. So keep a window open, but I'm giving you the troop related item. Okay. Thank you. Thanks, man. I'm sending it to you. Thanks. Gopal? Yeah, I'm back. I'm sorry. Okay. So There is we also could... another Alexei on the call from Russia. He's a good friend of mine. So anyway, okay. Something we could also have an option of, giving them as selling it as a subscription to the software. If they want to implement on multiple units, then we can distribute that amount into smaller chunks. So if it's like a subscription, then we can also have that as an option. Okay, so we, at least I'm also realizing now that we don't have to show this as a project cost, because if project cost reduces, then the percentage wise this amount would look very high. So it's better to keep it separate, is what I'm thinking. It should not get, linked with the project cost as a percentage. Otherwise, we'll end up compromising, on our value. So maybe we have this as a separate assignment cost, and they will have to see, for them it is a project cost. When they do IRR and all, they will have to take this as a project cost, so it doesn't change anything for them. But for us, not linking it with project could still be all right and an option. So I would go by that, if we all are on the same page.
Yeah. Okay. Is there anything else? No, just a minute. Give me a second. Ника, что он ищет? Just Я не give знаю, me a second. понимаю, что рекорд. Okay, so this was the point. I think otherwise I'll have to estimate my tax rate and all those things, but it has come out all right. The last point which I have is here, the row number, 35 onwards. What we are doing is we are saying in 0 year this amount will get paid, right, before anything else is there, and then there is an outflow of 537 like this 175 and all, and then first year you are going to buy equipment, second year you are going to implement, and third year is when a benefit would start accruing. Okay, so are you sure that it is going to follow this type of a linear approach, or we can plan in a way where equipment purchase and implementation happen in the same year and you start getting benefit from the second year instead of third year, because this changed the economics. Well, this is based on our experience. Максим, он спрашивает, можно ли определить закупку оборудования и, соответственно, инсталляцию в 1 год, чтобы не 2 года было, а 1. Ну, это не от нас зависит. Наверное, Потому что он можно. говорит, от этого изменится, мол, экономика, и уверены ли мы, что действительно потребуется год на каждую из этих. Или это просто, я ему сказал, что это исходя из нашего опыта, то есть будет Ну, действительно год. смотри, окей. Там есть два момента. Первый момент, что надо спроектировать. Проектирование занимает время. Там договор, сбор исходных данных, проектирование, это занимает время. Минимум полгода будет проектирование длиться. Пока проектирование не закончится, пока проект компания не примет, заказ оборудования никто не будет. Такой процедуры нет. То есть сначала делается проект, потом заказывается оборудование. Оборудование там изготавливается минимум 6 месяцев тоже. Ну, там 6-8. Вот у нас уже в самых, при самом лучшем, при самом лучшем подходе, соответственно, год уже прошел. С учетом нашего, с учетом того, что мы видим, да, у них там маньяна, и все хорошо. Поэтому мы можем, 2 года это нормально. Это логичный срок, скорее всего, вообще даже будет больше, но не говорим это. То есть 2 года это нормально, за год мы не успеем, 100%. Ром, как считаешь? Ну, естественно, это минимум. То есть здесь, на самом деле, мы, поскольку это еще не детальный проект, здесь нет привязки к капремонту. Мы Да, не знаем, капремонту, да. капремонтов, хотя мы его запрашивали, раньше не предоставили, но это минимум. То есть быстрее сделать вряд ли получится. Не, просто зачем ему экономика? Там экономика и так прекрасная вообще. Куда еще экономику еще накручивать? Зачем? Куда ее крутить-то дальше?
Мы и так ее ухудшали, блин, потому что ну, не похоже на правду, блин. Зачем ее делать лучше? Ее хуже нужно сделать. Okay. То есть, Gopal, so it will take, yeah, this is based on our experience. At least 6 months you need to for project planning, and you cannot order equipment until it's fully planned. And then ordering equipment usually takes around 8 months as well, so it's definitely going to be more than 1 year. Here we give an estimate based on what we expect it will take. But in terms of economics, it's already very favorable, so we believe we don't need to stretch ourselves on this end. No, I understand. Sudhirji, what is your take on this? Hello, are you on call, Sudhirji? Yeah. What is your view on this? That is the spreading of their spending, no? No, spray. Yeah, it's 1 year Phasing you of are the, planning, 1 year you are procuring and yeah, implementing. So yeah, correct. Because all the equipment has to arrive before your expenditure happens. So the equipment you will be paying earlier, then the implementation happens. nay, so third year is where benefit is coming. Are you Correct. agreeing for that thought process? Yeah, correct. See, first year it is the planning, then the second year all the equipment will be arriving, and then followed by the implementation. So this time period which is being projected, you think It from is correct. your Yeah. experience also is It is all right. reasonably correct. Yeah. Okay, so then we leave it the way it is. Okay, so great. Thanks for sharing this Excel sheet. It gives some visibility about the figures, and I'll come back with my comments if there are anything separately. But good, good that we have this working with us. Okay, so we go back to now the yesterday's report. Are you able to see this report? Yes. Okay, and we left it. Where did we leave it yesterday? I will reduce. We were at the level of, yeah, we were here. We were talking about project duration and Коллеги, all а discount. что по ставке дисконтирования, по тому, что мы писали вот в целевской табличке, что уточнить ставку дисконтирования, которая актуальна для Индии, Ну соответственно, да, я что... так понял, они еще не узнали этого. Понятно, то есть они вернутся к этому, да? Да, они Стоимость это... СО2, стоимость налога на прибыль. Да. Shall we move? Yes, sure. Okay. So we had covered, I think, this cost of fuel, energy, resources according to CPCL data. That is okay. The specified prescription and typical. Okay. So, as a process, generally we give a draft report, right? And we take their input in case, like, cost of fuel and energy, what we have taken. If they don't agree, we can change and then finalize our report, right? So, this is how we will do, right? We will give a draft report for their study and seek comment and then release the final, right? No, this is the report that came out from the study, and then the most accurate is when we develop the actual projects. If we move to that stage, that's when it becomes more accurate. If they can provide additional data, then we can implement. But as of now, that is what we are going to present. No, but just to be sure about our assumptions and all, don't you think it makes sense to give a draft report, give them 5 days time, and then release the final report so that there is no controversy? Okay, yeah, we could. Гопак спрашивает, спланируем ли мы им отправить это как драфт, условно говоря, репорта, дать им несколько дней, и если какие-то будут уточнения, потом уже отправить финальный репорт. ну, я предлагаю, да, так и планируется, да, пускай просто Гопаль еще раз
Надо нам еще внутри его согласовать, чтобы Допалик все согласовал. Мы сделаем презентацию дополнительную к этому отчету. И все отправим, да. Ну да, я так понимаю, он просто говорит о том, чтобы там уточнить, если какие-то по цифрам что-то будет. Никит, ты Окей, скажи ему, я что у нас в любом случае будет несколько итераций по уточнению, то есть мы понимаем, что это, еще раз там скажи ему, что мы понимаем, что работа для них будет, наверное, ну, результаты, наверное, будут для них как бы, ну, неожиданными, поэтому мы готовы, естественно, там, что будут какие-то уточнения и какие-то там доработки и проблемы. Yes, we do expect there will be clarifications as we move ahead, but yeah, the plan is that we can do that. We can send the draft, and then if they have further questions, Okay. we can adjust. Okay, so great. We'll do that way. Then the basis of performance of the work is preliminary contract established between CPCL and data. So we will elaborate this. This sentence which is written here, as we discussed in the executive summary, whatever we are going to write, we can repeat. So that gives the background of the assignment given to us. Not a problem. Okay, then CPL undertaking expansion. Okay, this is just a additional inquiry which I'm making, right? CPCL is going ahead with another project. They have one refinery with a 10.5 uh, million metric ton annual capacity. They are coming up with another 9 million type, new capacity. So I'm just wanting to know: do you think we can, you know, say that we can add value during the designing stage? Do you think that is the job you do, or you don't do that as a Slum? Absolutely, yes. That's also within our scope. We can help with designing and maximizing efficiency at the design stage. Okay, so I'll keep that in mind. After giving this report, if we generate a confidence in them, then maybe they will include us. Окей. Максим, он говорит, они собираются строить еще один НПЗ, и, соответственно, входит ли в наши компетенции по помощь с дизайном, я им сказал, что входит. Правильно? Они у нас написано прямо в отчете английским языком, что это самое интересное, что скажи ему, да, что если мы начинаем участвовать на этапе проектирования, то мы можем, наша работа не только поможет сделать более энергоэффективное производство, но и снизить капитальные затраты на его строительство. Yes, actually, our participation in design stage is even more impactful in a sense that we have most freedom for what we can do, and we can also not only make it more efficient, but also reduce their capital cost for building the facility. So that is actually a very. Have you done such Скажи, exercise assignment in the past? Да-да, что сказать еще раз? что в этом случае сумма экономии для клиента выгоды может составлять там как бы десятки миллионов долларов. Окей, он спрашивает, мы такое уже делали или нет? Скажи, что мы такое делали для компании ТНК BP в России. Для Роснефти мы делали такое. Мы же делали для Да, УЗК. да. Для проекта УЗК мы делали на проект реконструкции, соответственно. Да, делали. Делали много раз, скажи. Yes, we have done multiple times. Many times we have extensive experience with that, and typically savings are even much higher, tens of millions for the customer if we do it in design stage. Okay, great. So this is a good information. We'll move forward. This is one I have added in this emission reduction. The work carried out by VITA ANSELM team can be significant contributor to objective of net zero being pursued by CPCL and its parent company IOCL. So I just added this, you know. Okay. 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 Then here improve ESG score of CPCL, enhance sustainability
we are adding that and improve ESG score of CPCL. Okay. Then in the sixth, I added this resource conservation. Okay, and saving made by energy efficiency measure can be deployed by the organization in its growth plan. That's okay. It's generic. Okay, now here in this table, can you see the table one? Yes. Okay, when you say partially received, I hope you had received fully later on. This was the initial stage where we said partially received, but later on we provided you more data. So is it this is the still a partial document which you received? Максим, он говорит, они потом отправляли еще больше данные, а у нас здесь отмечено, что мы не все получили, соответственно, он спрашивает, чего-то еще не хватает, и если да, то чего? Михаил Анатольевич, мне кажется, что все нам хватает. Не, ну тут смотрите, просто то, что они прислали, это не регламент. К примеру, технический регламент, то, что они прислали, это не регламент. Регламент это там сотни страниц текста, там описание, чтобы нам было передано. С параметрами теплообменников там и так далее. То есть они какую-то выкопировку по проекту реконструкции прислали. Вот, это первый момент. Потом график ремонтов, например, там то, что мы запрашивали, они не прислали. То есть нам данных достаточно для анализа, но не все запрошенные данные прислали. Нам просто некорректно писать, что они все прислали, если там человек будет сверять то, что было прислано, и то, что нами отмечено. То есть не хватает, мне что не сказать, не хватает регламента? Нам всего да, хватает, но просто данные были переданы не в полном объеме, как мы изначально запрашивали. Но те данные, которые мы получили, нам всего хватает, ничего дозапрашивать не надо. То есть, Корники, да, там дополнительные данные, как бы, дополнительные данные не, как бы, не повлияют на изменение картины. Yeah, so we received not all the data that we had requested, but it was still enough to do the analysis, and it won't probably additional data will not change significantly what we found. For example, the turnaround schedule was missing, and the schedule of repairs, things like that. So if they could send, that would be great, but otherwise it's not going to change the outcome that we are projecting. Understood, but only thing is, one is about their repair schedule we didn't receive. There I agree. Okay, the last part was no, this down further down. There I agree that you don't have a repair schedule here. Okay, but other places also we are saying partially received. I'm just wanting to be factually correct. I know it did impact your study, like item number 1, item number 3, right? And item number 5, we are saying partially received. So if we, I think we had a second round of documents. So I'm sure, I hope you have considered that, and still you are saying it is partially received. Это мы говорим, включая то, что они отправляли во второй раз, да? То есть мы учитываем все. Да, мы учли все то, что они отправили. Да, просто он говорит о том, чтобы поскольку в репорте написано, что не полностью получено, чтобы не было, условно говоря, непонимания с их стороны, почему не все, и если чего-то не хватало, то, то есть, вот, с какой стороны. Понятно. Нет, скажи, что как бы, да, мы скорректируем, скажем, что данных достаточно. Не то, что не получено, данных достаточно. Можем изменить, например, написать, что sufficient for analysis, и все. Что? Мы можем написать просто достаточно для анализа, и все. Достаточно для анализа, да. Ну, грубо говоря, мы просили диссертацию, нам прислали автореферат. Как бы немножко другое, но как понятно, о чем речь. Вот, ладно, короче говоря, там так и написано, они... Ладно, окей. Да. Yeah, so we can change that to be more clear. We can just say sufficient for analysis, even though it wasn't as we expected in terms of completeness. It was sufficient, so that we don't confuse them.
Okay. No, we can continue writing partially. Only thing is, I'm saying when it goes to senior people, now they would feel, why data were not given. So I'm just trying to be, you know, uh, cautious on this. Uh, that which particular data was not received, because uh, if you feel that particular data is not received and you are very clear that it was not received, then we continue this. But if you are not very clear, then better, you know we write something as you are saying. But if there is a clear identification that this was not received, then I think we continue with this. So uh, I'm just wanting to be factually correct. This is not technical. Ёб твою мать-то, блядь. Окей. Извините. Да, нет, Sudhirji, понятно, он... what is your view? Все, Did we я give all ему the data, or объяснил. you think something was pending? And Total, I yes? think as he says, no, required data received or sufficient data received. Yes. Okay. Yeah. Okay, so you will write sufficient data received. Okay, understood. So everywhere we'll try to say that, so that if it has not impacted. But this repair schedule has impacted your report, or it has not? It has impacted the estimates for the implementation. Yes. So, Sudhirji, it was difficult to get this repair schedule. They don't have, or they didn't want to give, or I think they must be having, probably there must be inconsistency. Probably sometimes they took once in 2 years or 3 years. That's why probably they did not want it to share. But that is okay, more or less. There is not much change. So he cannot, only thing is we cannot say that the implementation is 3 years or 4 years, since they have not shared this. so should we ask, or I think if I we think state at this clearly stage, what... I think at this stage we live like this. There is not much impact as far as our study is concerned. It is only the implementation schedule, no, where we have taken assumed that 3 years. yeah, no. Yes. So do you want to write something about this item number 8, that had you received this repair schedule, you would have been able to project the duration of project more accurately, or we don't want to write and Now, go ahead? if at all you want to write, since the data not received, we considered a repair schedule of 3 years. Is that what we should write, Nick? And Yes. where Yeah. I where think do we that is write? fine. In red, column number 8, or we write here? Where there is no, after the no within the bracket, that's we considered a repair schedule of 3 years. Bracket close. No, I think in absence not required, because no is there, no. 3 Okay. years, 3 years, bracket close. Yeah. Okay, so we considered repair schedule of 3 years, right? Yeah, within the bracket. We write bracket within bracket. Is this okay, Yes. Maxim? Okay. Okay, we move forward. Коллеги, я Then, думаю, что мы просто из отчета okay. колонку Now, по more important is, предоставлению, по статусу предоставления данных уберем, а под таблицей напишем, что были запрошены такие данные, полученных данных достаточно для анализа. Все. Чтобы мы не привлекали отдельно по всем пунктам внимания. Все. Просто перечислим, что мы запросили, а здесь внизу у нас останется, что данных достаточно для анализа. Удалим столбец и все. Мне кажется, сейчас это им объяснять, это их больше запутает, потому что Чтобы они не привлекать внимание. согласились, что так просто более
прозрачно, что мы получили, что мы не получили. Мы напишем в любом случае, я сказал, что Да, данные да, достаточно Никит, для анализа, они да, добавили. Никита, ты прав. Сейчас не надо им это говорить, да. Мы просто сами Они сделаем уже все, это Рома добавили, нам да. говорит. Они внизу вот сейчас, что выделено, они добавили. Данных было достаточно для анализа. У него был вопрос сейчас по поводу расписания ремонта, как это влияет. Я ему просто сказал, что мы на 3 года его установили, и все, правильно? Ну как? Ну да, правильно. В двух словах правильно. То есть мы, условно говоря, сделали как раз в 3 года, а больше ни на что это не влияет, да? Или что-то Да, если он... Вообще никак это не учитывали. При разработке детальных мероприятий будет учитываться, в какой период пуск новой модели после пусконаладочной работы, я тебе объясняю, что пусконаладочные работы будут производиться в период капитального ремонта. То есть если у тебя, грубо говоря, там, в сентябре ремонт весь месяц занимает, значит у тебя в этом году, когда ты пустил схему, у тебя только будет октябрь, ноябрь, декабрь, 3 месяца работать схема за этот год модернизированная, уже с экономией энергоресурсов. Вот и все. Но сейчас мы все равно оцениваем усредненно. Не надо им это объяснять нормально. Потом будет разговор, как с НПЗ, НПЗ там, мы это объясним. Сейчас на данном этапе, да. Yes, пожалуйста. Yes, let's move on. Okay, we move. Yes. Okay, so now here table 2. Table 2, this data I am wanting to just mention that we need to be sure this data needs to be verified again. I don't know what is the one is the source of this document. We try to get into a detail based on the document given by CPCL. Myself and Sudhir, we were trying to check this figure, and we found somewhere that we are not able to identify the source of the data, particularly like this feed STB. Okay, and this Cairo 48.5 you are writing, we feel it should be 111 based on the document which you gave. Which was the document, Sudhirji? I think it was Material balance. Material balance. Yeah, material balance, I think. Okay, I'll just show you. Some data which you received. Material balance. Yeah, it is here. Okay, so I don't know. Я сам зайду. Are you able to see Yes. the data which I want? Are you able to see this screen? Yes, we can see. Material balance. Okay. Now this material balance, if you see here flow rate of 540, this I am able to see there. Okay. 548. This I am able to see. But when we go to second page, here this Cairo, this is 111. Okay, if this was the source document, I'm just giving you my way of seeing it, and I may be wrong. Okay, so don't I don't want to say that you made a mistake, but I'm just wanting to verify, and I want to say here, when you say Cairo 111, you are showing 48.5, not 111. So is there any interchange of the data? You need to check. I'm leaving it to you, because when we go to the source document, we need to be 100% sure that our data, we don't have a gap in the the information. Значит, что здесь произошло, они стали сверять, полезли в исходные данные, стали сверять цифры, и тут у них вопрос, Никита, объясни им, что это не их задача лезть в исходные данные. Они не понимают, куда они вообще смотрят. Тут как бы материальный баланс за 2009 год, из него взят только расход сырья. Остальное взято по картинкам, по мнемосхемам, которые они предоставили,
предоставили и переведено из объемного расхода в массовый. Они ничего не понял. сверят. То есть я им отвечу, это взято из скриншотов. Да, правильно? да. Они Окей. так в лоб не сверят. Мы не можем брать за 2009 год данные. Gopal, that report was a historic report from 2009. All of these data were taken from the screenshots. So don't worry about the data we internally have verified that it's correct. So you don't need to check. Okay. So I'm just saying, because this is a part of the assumption, this may change your calculation. So I'm just raising this issue, but I leave it to you. Okay. Okay. But when I'm checking it from material balance, is it not taken from material balance? Is it taken from somewhere else? Taken from the screenshot. Okay. Okay. Understood. So I'm assuming these input data are okay. I'm not getting into this. Only one mistake which we have corrected. Then we go further. Yeah. Then these are the screenshots, which is okay. Which is okay. Only thing is, this Anselm carbon, which is being shown as a log. If you open this, this will get opened. Is that correct? Not because we don't have the input data for carbon abatement cost. If we input the data, it won't be locked. Okay, so we just need so we give you that data cost of the carbon, and this will be possible Unlocked, to be yeah. shown. Okay, this can be unlocked. I think it will be good to unlock. I'll try to get you data. Sudhirji, what data can you say if you can get carbon cost? Yeah, let me find out. Yeah, if you can, it Yeah, will yeah. be helpful. So we'll give a complete report. Then here, annual greenhouse gas emission reduction potential in terms is 50,000. That's okay. Okay. This is 50,000 per day, per year. Per year. Okay. Yeah. And reduction in energy consumption is again per annum 633. Okay. So this is okay. So this is okay. These are just tabulation of the result. Okay, this 50,000 ton saving which we are showing in CO2 emission reduction or CO2 emission, this is again coming out of your software, right? Based on the data which you have fed in, right? Yes, right. Okay. I'm not. Then the importance of ancillary energy is that if a plant is to be upgraded, it is also possible to implement measures to achieve the full potential of Anselm finance as part of this modernization. This sentence, I thought I'll just understand better. What we are saying is, even to realize benefit of Anselm energy, right? Uh, you need to upgrade the plant. Mm-hmm. Well, of course, you It need to means upgrade. upgrade in the sense, during the repair schedule, you incur that capex, which we are showing, right, to achieve that benefit. Is that what you mean? Yes, for the Ansem finance, that's what we calculated for the upgrade.
Right. So what we are saying is you need to, if you implement our measures, which we have given as a capex, you will achieve the full potential. The Yes. full potential of Anselm Finance, that is 17%. Yes, 17%. I'm talking about Yeah. 17%. But when they have to achieve 27%, uh, I think it may not be required, right? Because Yeah. economically feasible Yeah. item you have taken in the finance, so those items are not required. Even if they take a full a shut, right, and they want to implement, it is not going to give them major benefit because it's not financially viable. Okay, let me ask. Максим, они спрашивают, зачем им информация про 27% Ансельм Энерго, если это не экономически выгодно, и все равно они будут целью себе ставить 17%. Прекрасно. Прекрасный вопрос. Зачем, пожалуйста, мне? Прекрасный вопрос, потому что Ансельм Энерго – это технически достижимый потенциал, который на данный момент существует на установке. Но не весь этот потенциал является экономически окупаемым. Поэтому мы рассчитываем уровень Ансельм Энерго, Ансельм Финанс, который зависит от текущих экономических предпосылок. Но эти экономические предпосылки могут меняться из года в год, из квартала в квартал, в зависимости от многих параметров. Поэтому, соответственно, и потенциал может меняться. Ансельм Энерго должен им показывать две вещи. До какого минимального уровня, в принципе, может сократиться энергопотребление, первое. Второе, намекает на то, что сама установка была спроектирована не очень хорошо. Там это написано у нас в отчете тоже. И говорит о том, что мы можем, соответственно, если бы мы ее проектировали, мы бы ее сделали на 27% эффективнее. Я понял. Ну, то есть это, условно говоря, что если мы 17 из 27 можем экономически выгодно реализовать, то оставшиеся 10 уже потребуется... Оставшиеся 10, может быть, выгодно будет реализовывать в следующем году. Хорошо, я понял. Мы не знаем. 27 – это максимальный уровень, который сейчас есть у установки. Хорошо. Может быть, будет больше. Но больше 27 снизить нельзя. Хорошо. 27 is the technologically achievable potential, and then 17 is economically viable. We're showing both because, first of all, for the reference to show how well the unit is designed and how much could potentially be technically unlocked. And then second, also, even though we are saying right now we are realizing economically viably, we can unlock 17 out of the 27. Perhaps in the next round after we do this optimization, potentially we can unlock even more. So 27 is the higher range of how much we can do. So that just gives them an actual estimate of what's achievable as opposed to what's viable right now. So we're saying it's achievable, but not in the first priority. Okay. No. So if they want to, I'm just giving a theoretical situation which will not happen. They want to achieve complete 27. So what does it take? Major shutdown only, or if even if they want to achieve 27%, they will end up spending such a money, uh, which will not be commercially viable. So which one is correct? One is if they agree, okay, we are taking 6 months shutdown in the factory, and you do whatever you want. Can 27% be achieved and investment be justified? Well, it wouldn't be as economically attractive. Yes, but it's technologically achievable. Okay, so then that's not relevant. I'm just also feeling that indirectly what we are saying is 17% is what is should be looked at, and balance is, had you designed everything properly, you would have been able to realize the benefit, right? Yeah, yes. It's to show how much could be done if we did, for example, if we did the design, we could have achieved Yeah. 27 Okay. So right we away. leave it there. We leave it. I understand. Now, second, last here, ways to realize the potential of Anselm Finance. What I'm finding is in this report, we are just highlighting the figures like,
17% and all those things. To give them a more detailed, the project level information, like, the complete saving is divided into like 50 projects, 60 projects. This is not part of this exercise. It will be done during the next phase of the exercise where you do the detailed study. Is that correct? Which part again? No, what I'm saying is, generally in our presentation, when we gave it to CPCL, we said that as an outcome from our software, you get a number of projects which needs to be done to achieve the saving, right? And each Yes. project has its own NPV, IRR, and all, right? And you may decide to select, maybe higher benefit projects first, or only higher benefit project, right? That's what we explained them in presentation. Okay, so that type of report from your system will come during the next study. It is not part of the current study. I'm just trying to clarify my understanding. Yes, that's when we develop the actual project, the detailed. Okay. 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 Okay, Sudhirji, you want to ask anything? Is it possible, basically, Nick, to just, you know, make us understand from this chart if anything can be understood by us, and particularly by me being a layman? Is something you can explain, assuming that this is like a presentation we are giving? What would you explain here? Well, the description is given in the text, and then that's more for them. So if their engineers want to see the scheme, they can understand what we're talking. But we also give a description, right, in the text. I know, but for me, will you make it simple from this chart? Is it possible, or uh, it's not possible to explain like this? Максим, он спрашивает, что-то можем ли мы прокомментировать по схеме, чтобы он мог какой-то дать комментарий к ней, или это слишком сложно, чтобы он мог понять, что тут происходит? Я не знаю. I'm a chartered accountant. I don't understand technical, so but I still was wondering, how are you doing? What is the magic here? Он говорит, что у вас тут, что вы тут колдуете? Миш, прокомментируй, пожалуйста, Рубейджик. Что там? Мы не знаем. Yeah, Nikki, is the diagram next diagram is the explanation of the above screenshot? Это исходные Спрашивают, данные. эта схема относится к чему? К картинке 6 относится вот эта схема, или к чему? Или она отдельно? Нет, она не отдельно. Она дублирует то, что нарисовано выше, и указывает нагрузку, которую сейчас отводят с помощью данного теплообменника. Yeah, it's just a clarification of the scheme above, showing the load on the heat exchanger, the current load. Oh, I think this Ladasab would have understood that rather than cooling it with the water, you can heat the oil, right? You can heat the oil. From 98%, if you have to go to 43%, instead of 43 degrees, passing it through water, you pass it through oil, so oil get heated and it comes in the process at a better temperature. Is that understanding correct, Nikki? Они спрашивают, то есть здесь у нас, условно говоря, поток воды подогревает сырую нефть, правильно? Снизу вверх идет сырая нефть, она подогревается потоком Она не подогревается, это поток нафты, который охлаждается на холодильнике. То есть секунду, вот так, скип. Поток холодной воды отводит час поток 98 градусов, видишь, стрелочками нарисовано, с 98 охлаждается до 43. Да, смысл в чем? Что мы показываем, что здесь это отводится, охлаждается водой, а может греть нефть.
теорию. Я понял. То есть, условно говоря, вместо воды может идти сырая нефть и Да. забирать с нафты 1800 киловатт. Да. Все, ну понятно. Yeah, so in this case, the naphtha flow can be cooled instead of water as it is now. It can be cooled by the crude feed. Right. So crude is being passed through this pipeline instead of water, right? Yeah, And the temperature is coming down. yes, And the if purpose. they use crude instead of the water cooler, they would capture that heat into the crude. And now they're using the cooler. Right. I think that is what was the. So they need to remove the water line, need to bring the crude line, so that they capture the heat here and use in the process. Right. Yes. Okay. So that was a good explanation. But in any case, separately, I'll take a class from Nick, you, or along with Maxim to understand. The reason is, even though it's a technical, commercial part I want to understand. So when we explain to refinery sometime in some discussions, I would be making sense. So later on, not now. Some separate class, tuition I class think I'll take. Mr. Sudhirji will also be the expert, right, in this, that could clarify. Yes. Here again the same thing, Sudhirji? Here, yes, same thing. It's the same thing. You are Same removing thing. water line and bringing the crude line, so to capture the heat of the process. So And here, Nikki, you are making let us up expert. if I go, I'll create mess. So better not to understand. And what is this diagram here? It's a different than that. It's just to illustrate what's explained in the text. It's a similar this thing 129 to 60 it is coming, and 60 to 43. To 60 to 43 I see the similar crude line, but here what is the magic? This box. Они спрашивают, что такое 15М, это что? Это АВО, 129 аппарат to 60. воздушного охлаждения, воздушный холодильник, который сейчас отводит температуру, охлаждает поток вот этот, со 129 до 60 градусов. Ну, то есть Нам точно вообще надо все знать. Мы сейчас просто засядем надолго. Я так понимаю, что Никита вообще может спать не ложиться, если так пойдет разговор. У меня, конечно, уже поздно. Я им просто скажу, что это похоже. Ну, в общем, в тексте все объясняется. Yes, it's an air cooler that in this case we are showing how you can redirect the mass flow again to capture the heat. The description is given in the text. Yeah, I guess we can move on. Here, here from 129 to 60 you are going by using an air cooler. Presently there is no air cooler, right? You are suggesting air cooler. No. Presently air cooler is existing. Okay. He's telling remove that air cooler and put some crude heater. Here. Yeah, here and there, both put together. Both the places. Okay. Yeah. Understood. Okay, then cost-free activities are you understand. Sudhir ji, आपको कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, because I don't need. You will have to explain. So you want to understand anything here? No, it is clear. It's clear to you. Yeah. Okay. Then I'll take class from you. Anselm Energy, Anselm Finance, repeat. Next step. In next step, I was just thinking, it's like a way forward, right? So way forward, we are saying that deploy Anselm online software, CPCL, and conduct analysis for other units. So other unit is okay, understood, right? But for this unit also, you need to deploy software online software here at site. Yeah. For the unit number 15. Yeah, that's the idea. We want to employ the software and then to develop the project, right? No, so here we are writing deploy Anselm online software on CPCL sites
and conduct analysis for other units. But I'm saying it is even for this unit, for all the unit Максим, we should. они спрашивают, здесь мы пишем внедрение ПО на НПЗ для других юнитов, но для этого юнита тоже, правильно, для которого мы анализ сделали, или нет? Да, говорим, внедрение ПО есть. Ну, то есть условно говоря, для всех юнитов. Yeah? Ну, Yes. там не важно, It is for all the units. Да. Yeah, we would need to implement the software. Мы в презентации, скажи, что мы в презентации тоже покажем для других юнитов. Ему покажем. If we implement on other units as well, we can show comparative diagrams as well for potential how it compares within the refinery. No, I know. So based on this report, it makes sense to deploy your software for unit number 15 and verify the results, right? And compare it, everything is okay. Then, maybe when we undertake other units, we don't need to do the study the way it is done off-site, right? You can bring your software and capture the data online here for other units, and the report will come, detailed report will come. So we don't need to do the exercise which was done sitting in Russia. No, but still expertise from Russia may be required. No. I'm saying expertise is required, and people might have to come here, data might have to travel there. But what I'm saying is the approach which we took for Unit 15 is just to show, what we can do. But actual work, in ideal case, should have been there on the, shop floor. The ideal case, of course, if the software is implemented, then we can just get the data through the software. We don't need them to send it. Yeah. Okay, so, will it be right to say this? Will it be correct to write here, deploy ANSEM online software on CPCL site and conduct analysis for all units? Okay, then. Yeah, that's the ideal case. Or for other unit. I think you are right, actually. We need to do study for other units, and, for this unit, I think what you're writing is here: contract for the development of specific measure to achieve the efficiency potential calculators, including the development of both costly and non-costly measure. No, I'm not clear between this one and so if you are saying that one is for other units and the second is for the current unit, 15 unit, unit number 15, is that correct? Yeah. Second is, what are the developments that is required for the current unit to achieve 17%? What are the specific development or the modifications that is required? Yeah, that's what I'm trying to. So, Nick, difference between 1 and 2 is 1 is for other than unit 15 and 2 is only for unit 15. Is that a right understanding? Первый пункт получается для всех пунктов, для всех установок, включая текущую, а второй пункт только для текущей установки. Первый пункт – это ПО Ансельм онлайн, а второй пункт – это контракт на разработку детальных мероприятий. То, что мы сегодня обсуждали, $345 тысяч. Разработка детальных мероприятий. То есть только для одной вот этой установки, да? Ну, конечно. Yes, the second point is for the current study that we are doing, and if they want to do for other units, that will come. But this is just for the current one that we're showing. Okay, and understood. I think the second one is, once we give the report and if they do some work, they will have a saving of this $500,000, right? They don't need our intervention. By this report, they can implement. Well, we still need to develop the project, right? No, Он имеет в виду, Никит, что эти полмиллиона, по нашему мнению, можно реализовать без капитальных затрат за 1 год. Это понятно, да. Скажи ему. Он понимает это? Yeah, so
So the 500,000 are already ready to be implemented. Yeah. Right? From this report, they can implement. They don't need us. Да, то есть им не нужны дополнительные никакая информация, исходя из этого отчета, они могут уже имплементировать, он спрашивает, так? Нет, мы должны разработать детальное мероприятие для них. Вот я об этом и говорю, да, что им все равно потребуется разработка детальных мероприятий. They would still need development of projects even for all of them. The report is just for their information. It doesn't have enough information for implementation. This has enough information or doesn't have? No, it does not have enough. No, it's just a summary. Okay. Yeah. Understood. Now, I think we are done on the report, and thanks for your patience. Basically, I have taken more time being a non-technical person in understanding, but I thought I should understand, because tomorrow, if I sit for discussion, I should be knowing basics. Of course, technical is subject to you and Sudhir and other people to explain, but thanks for bearing with me. One last point, which again coming to my mind as a layman, is if we give this report and this, we develop the specific project, and generally if it is a heat transfer, instead of water, they pass through the crude line, right? And we give the report for one unit. Is it replicable, or they need us for to do the study in other unit also, or they can just say, okay, remove all the water line and bring the crude line? No, it cannot be. That cannot be. Yeah. Okay. So this is just a layman question. Okay, so we are done. I think what I do is I'll make specific edits in this report, share with you, and once you are okay, then we'll submit it to CPCL. I'm going to have a call with their senior person at 4 o'clock today, so I'll give him a heads up. But in a maybe next 3-4 days, we should be able to submit this report. Yeah. Yeah, just as a reminder, Gopal, as action items from you, we still need to include the actual discount rate and tax rate for India, if you could make a note of that, and also the carbon abatement cost. Yes, three items. Yes, it is pending with me. That will be required to finalize this report. I agree. And this will be submitted as a draft report, no, for their comments. Yeah, we can give as a draft report. I'll also check with. But what's your take on this, Sudhirji? Normally, a draft report is given for their comments. Okay, so we can. I think we have discussed that with these people. They are ready. They are agreeing. So we'll finalize this draft and submit this as a draft report. After their comment, we'll give a final report. So we follow this path. No problem. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thanks, Maxim, Alex. Thanks everybody. Bye. Thanks everyone. Have a good day. Have a good day. Bye. Bye. Thank you. Bye.